Akkam jirtu barattoota, akkam jirtu maatii Hegeree online. Today we will see the attempted coup d'etat of 1960. Fonqolcha yaalii fonqolcha bara 1960 bal'inaan kan ilaallu ta'a. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Kallattumaan gara barnootaatti dabarra. The 1960 attempted coup d'etat represented the most serious challenges to the power of the emperor. So open opposition to the imperial regime surfaced in December 1960. Qabsoon yookaan fincilli empire Haile Sillaaseen durfamuutti ifatti kan eegale Diseembarii bara 1960. San dura yaaliin ajjechaalleen haa jiraattu. Yaaliiwwan namoota sadiin iddoo adda addaatti yaalii godhamanii yaalii fashalaa ilaallee jira. But the 1960 coup d'etat was different. Fonqolchi yaaliin fonqolcha mootummaa bara 1960 adda. Wantoota hedduutu adda isa taasisa jechuudha. When the radical intellectuals and some sections of the armed forces who didn't see the emperor as a leader of the reform, especially warri hayyoota jijjiirama waaraa barbaadan, akkasumas waraanni gartuun waraanaa cinaan tokko warreen mootichi jijjiirama bu'uuraa fiduu hin dandeenye jedhanii yaadan, and the emperor himself was obstacle for progress. Inumayyuu mootiin guddina silaa yaadamu saniif gufuudhaa jedhanii warreen yaadan attempted this to overthrow him through coup d'etat. Mooticha karaa fonqolcha mootummaatiin aangoo irraa ari'achuuf ture jechuudha. The 1960 attempted coup d'etat was organized by two brothers known in the history of Ethiopia as Nuway brothers. Yaaliin fonqolcha mootummaa bara 1960 kun kan qophaa'een kan ijaarame kan gaggeeffame obboleeyyan lamaan seenaa Itoophiyaa keessatti beekaman, seenaa Itoophiyaa keessatti obboleeyyan Nuwaay jedhamuudhaan beekaman isaaniin gaggeeffame jechuudha. The attempted coup d'etat was led by Brigadier General Mangistuu Naway. General Mangistuu Naway commander imperial bodyguard as well his brothers Garmaamee Naway obboleeyyan lameen kanaan hoogganamaa ture. Beside a handful of radical intellectuals, warri hayyoota waa'ee kana qaceelloo keessa quba qabaatanis, especially deeggaranis, as well the few top military officials, hooggantoonni waraanaa ol aanoon gartokko, including the commander of security forces, humna nageenya biyyaalessaa kan hoogganu Colonel Warqina Gabayyoo, as well the commander of police forces, commanderri humna poolisii Brigadier General Tsiggee Dibuu joined the two brothers. Jarreen jajjaboon kun yaalii fonqolchaa kanatti makaman jechuudha. Garmaamee who was
a mind and a spirit behind the attempted coup d'etat. Garmaamee Nawaay namni cimaan ejjennoo cimaadhaan coup d'etat kana hoogganaa ture. Had a master degree in political science from Columbia University. Nama degree lammaffaa saayinsii siyaasaatiin Columbia University irraa eebbifame yoo ta'u, obviously Garmaamee was able to convince his own brothers, Brigadier General Mangistuu Nawaay. Garmaameen obboleessa isaa Brigadier General Mangistuu Nawaay kana amansiisuudhaan to stage coup while the emperors was on a state visit to Brazil. Yennaa mootiin Haile Sillaasee daawwiidhaaf gara Brazil imaletti fonqolcha kana akka godhan walii galan jechuudha. So haala kanaan the coup was initially successful in the capital. Calqaba irratti yaaliin fonqolchaa kun magaalaa Finfinnee keessatti kan galmagee yoo ta'u, on the evening of December 13, 1916, December guyyaa 13 ganamarraa kaasee, especially the plotters managed to take the hostage of more than 20 ministers and kept them at Gannat Lu'ul Palace, now Addis Ababa University main campus. Guyyaa kana warri yaalii kana gaggeesse ministeerota 20 ta'an bakka ammaan tana Yuunivarsiitii Finfinnee Gannat Lu'ul Paalaas keessatti wali qabanii hidhaanii achi kaayan jechuudha. And controlled the strategic points in the capital. Magaalattii keessa iddoo strategic jedhamtu iddoo qulqulluu to'achuu danda'an jechuudha. The next day, guyyaa itti aanu, units of Imperial Bodyguard, humni waraana Imperial Bodyguard yookaan kibir zabanyaa jedhamu san, took the control of radio station, buufata reediyoo to'ate, and the plotters announced the deposition of the emperor. Amma warri yaalii fonqolchaa kana gaggeesse mootii Haile Sillaasee aangoorraa buufne jedhanii beeksisan jechuudha karaa reediyootiin. So his son ilmi Haile Sillaasee xiqqaan Crown Prince Asaffa Wasan was appointed in his palace as a constitutional monarch with a fixed salary. Amma warri yaalii fonqolcha mootummaa kana gaggeesse ilma Haile Sillaasee Prince Asaffa Wasan kana akka mootii seeraan bulu, that means constitutional monarchy that was ruled by constitution, mindaa murtaawaadhaan mootii godhanii isa shuuman jechuudha ilma Haile Sillaasee. So the newly proclaimed people's government, mootummaan ummataa haarayni labsame kun, was headed by the progressive aristocrats Ras Imiruu Haile Sillaasee. Nama yaadama fuuldura adeemsisu qabu Ras Imiruu Haile Sillaasee pirezidaantii mootummaa haaraa kanaa ta'ee shuumame jechuudha. Then the popular Major General Mulugeta Bulii was also nominated as a chief of staff of the armed forces. Humna waraanaa akka hoogganamuuf ka qaadhimame Major General Mulugeta Bulii yoo ta'u, the coup leaders announced the formation of governments that would improve the economic, social, and political problems of the people, which was read on the national radio by the Crown Prince on Wednesday, December 14, 1916. Amma warri fonqolcha kana hooggane mootummaan haarayni dhaabbachuu warri labsan maal ja'anii labsan,
mootummaan haaraa inni dhaabbate kun rakkoo diinagdee hawaasummaa fi siyaasaa uummataa kan furu fi kan fooyyessu tahuu karaa reediyoo Itoophiyaatiin ilmummaan Haayila Sillaasee Piriins Asaffaa Wasan guyyaa roobii Diseembarii 14 bara 1960 karaa reediyootiin labse jechuudha. So the grave mistakes of the coup leaders amma dogoggorri warri fonqolcha kana yaale taasisan keessaa maali? Dogoggorri guddaan isaan taasisan was that they made no attempt to win the support of army and the air forces. Humna waraana lafoo mari'achiisuu dhabuu fi as well as humna waraana qilleensaa waa'ee fonqolchaa kana mari'achiisuu dhabuun as well as deeggarsa isaan biraa dhabuun kufaatii isaaniitiif isa guddaadha jechuudha. Karaa biraatiin the coup d'etat had no effective plan. Coup d'etaan kun fonqolchi mootummaa kun karoora tokko hin qabu jechuudha. Karoora malee or effective plaanii osoo hin baafatin kan itti seenan ta'uu kan namatti agarsiisudha jechuudha. Although the university students demonstrated in favor of the coup. Barattoonni yuunivarsiitii warra fonqolcha kana gaggeessee deeggaranis the army and air force units remained loyal to the emperor. Humni waraanaa lafaatii fi especially the air forces humni qilleensaa Emperor Haayila Sillaaseedhaaf amanamoo turan jechuudha. Isaaniitu waan kana reverse godhe jechuudha. So the patriarch of Ethiopian Orthodox Church also condemned the coup makers as anti-religious traitors and supported the loyalists. Gama biraatiin patriarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatis waa'ee fonqolcha mootummaa kana hoggaa dhaga'u ni komatan as well as oppose godhan jechuudha. Akka maaliitti ilaalan akka faallaa amantiitiin gaggeeffamee fi and supported the loyalists warra waraana lafoo fi humna qilleensaa kana fi imperarii kan deeggaran ta'uu isaati jechuudha. So this the rest of the military waraanni kanneen hafan the Ethiopian Orthodox Church manni amantii Ortodoksii Itoophiyaa railed the support of the emperor. Hiriira bahaniiti deeggarsa Emperor Haayile Sillaaseef qaban agarsiisan jechuudha. Especially by December 17 the coup was aborted. December 17tti haala kanaan yaaliin fonqolcha mootummaa san kufe jechuudha. While the army was storming the palace, waraanni lafaa guutumaa guutuutti dhaqaniiti masaraa mootichaa kan qabatan yoo ta'u, the Niwai brothers obboleeyyan Niwai as an act of desperation massacred their hostage in the green slogan. Haala kanaan warreen aariidhaan obboleeyyan Niwai warreen qabanii jiran san bakkuma takkatti ministeerota san gatan jechuudha. So in a green salon mana saaloonii keessatti gatan and fled the city. Haala kanaan magaalaa Finfinnee gadhiisan jechuudha. Mangistuu and Garmaamee invaded and captured until December 24. Mangistuu fi Garmaameen osoo karaa deemanii December 24 qabaman. So finally they were surrounded by the army near Mojo. Naannoo Mojo hoggaagaan waraanaan marfaman and Garmaamee committed suicide. Garmaameen
ofiif of ajjeese, but Mangistuu was wounded and captured. Mangistuun ammoo waraana keessatti madaa'ee qabame jechuudha. Eega qabame booda he was tried and sentenced to 2 days. Ajjechaan itti murtooyte jechuudha. So haala kanaan yaaliin fonqolcha mootummaa bara 1960 kufe jechuudha. Haa ta'uti yaaliin fonqolcha mootummaa kun waa hedduu namatti agarsiise jechuudha. Waa hedduu uummata biyyattiitti agarsiise. Wanni inni agarsiises especially aangoo mootummaa, aangoon Emperor Haile Sillaasee ka duraan yaadaa turan san rabbiitu ergee, rabbiitu bulchi jedhee ergee jedhu san mootummaan lakkaa rabbiin nuun keenye firraa jijjiiruu ni dandeenya, aangoon isaa tuqamuu ni dandeessi waan jedhu uummatatti warreen fincilan itti agarsiiste jechuudha. Now eegas booda the 1960 coup d'etat was followed by a series of peasant rebellion, and we will see these peasant rebellions in the post-liberation period. Inuma bara bilisummaa eega Britain, Italian, Ethiopia keessa ariitee booda there were peasant rebellion against the imperial regimes in various provinces of the country. Naannolee biyyattii hedduu keessatti qabsoon qonnaan bultootaa, fincilli qonnaan bultootaa empire Itoophiyaa kanarratti jabaatee itti fufee jechuudha. So increasing state pressures on peasants resources. Mootummaan inumayyuu qabeenya qonnaan bultootaatirratti dhiibbaa uumuudhaan, because qabeenya uummataa exhaust gochuun, as well the ethno-nationalist sentiment, yaanni jaalalli sabummaa keessaa'u along with the ethnic gosummaa Itoophiyaa keessatti dagaagaa dhufuun are often pointed out as a factor behind this rebellion. Sababoota gurguddoo fincila qonnaan bultootaa kanaaf sababa guddaadha jechuudha. So the conditions of the peasantry was extremely miserable. Haalli jiruu jireenya qonnaan bultootaa baay'ee ulfaataa ture. The lives of the peasant were severely affected by the increasing land taxes. Inumayyuu jiruun qonnaan bultootaa haalaan miidhame. Maaltu miidhe? Increasing land taxes. Daballi gibira lafaa dabaluu, as well the process of privatization of land, adeemsi lafa dhuunfaa, land sale, lafa gurguruu, plus the expansion of commercial farms. Lafti qonnaa kan mootummaa babal'achuun kun qonnaan bultoota lafa isaanii irraa evict buqqaase jechuudha. In the period under the discussion, yeroo amma ilaalaa jirru kanatti the major peasant rebellion occurred in Tigray, Bale, as well as Gojam provinces. Naannoo amma jenne kanatti qonnaan bultoonni fincilan jechuudha. Let us see the Wayyaanee rebellion. Tokkoffaa irratti Wayyaanee rebellionii halaallu. So the first peasant rebellion after liberation occurred in Tigray in 1943. Yaaliin keessaa jeequmsi qabsoon qonnaan bultootaa, fincilli qonnaan bultootaa keessaa bara 1943 Tigray keessatti ka'e jechuudha. This rebellion, fincilli kun, that broke out in eastern Tigray known as Wayyaanee rebellion. Tigray bahaa keessatti ka'e kun Wayyaanee rebellion jedhameeti beekama. Banditary, saamichi, animosity between the central government and Azebo and Raya peasants. Jibbansi, hijaan mootummaa jiddugalaatii fi qonnaan bultoota Raayaa fi Azebo jidduutti taasifamaa ture
as well maladministration bulchiinsi mootummaa baduu as well as the interest of the regional nobilities fedhiin lordoonni naannoo to exploit the unrest contributed exploit the unrest contributed to the rebellion. Kunneen wantoota fincila qonnaan bultootaa kanaaf gumaachanidha jechuudha. So the Wayyaanee rebellion was led by Bilaata Hayilamaariyaam Raddaa. Kan hoogganamtuun namicha Bilaata Hayilamaariyaam Raddaa jedhamuun hoogganamti jechuudha. Who gave remarkable leadership for Wayyaanee nama hooggantummaa cimaa waraana kanaaf fincila kanaaf kennaa turedha jechuudha. Always pointed out a major factor behind the temporary success of the movement. Inumayyuu injifannoo qonnaan bultoonni Tigraay taasisan kun isaa duuba jira jechuudha. Hooggansa isaa cimaatu boodarra jira jechuudha. So the courses of the Wayyaanee rebellion was relatively brief. Yeroon fincila Wayyaanee kun gabaabaa ta'us the rebellion made some initial victories at Andabuna near Mahoni. Fincilli Wayyaanee kun mootummaa jiddugalaa bakka Batilii Andabuna near Mahoni achitti injifachuudhaan faayinaalii kaapchuudde Maqalee. Haala kanaan Maqalee to'achuu danda'an jechuudha. But the movement was finally crushed. Sochiin tun dhumarra ni injifatamte by the imperial forces led by Ras Ababa Aragai. Humna waraana imperialii mootummaa jiddugala Ababa Aragaayin hoogganamu as well supported by British Air Forces. Humna waraana humna qilleensa Briteeniin deeggaramuudhaan Wayyaanee rebellion kana cabsan jechuudha. After the fall of Maqalee in October 1943, October 1943 Maqaleen mootummaa jiddugalaa harkatti deebite and all organized resistance was collapsed. Yaaliin fincilli gutumaa gututti to'annoo mootummaa jala galee jechuudha. So haala kanaan when we came to the Baalee Peasant rebellion, qabsoo qonnaan bultoota Baaleetti yoo dhufnu, the second and the longest Peasant rebellion occurred in Baalee between 1963 and 1970. Qabsoon inni lammaffaan qonnaan bultoonni gaggeessan keessaa fincila Baalee yoo ta'u, fincilli kun yeroo dheeraa kan fudhate yoo ta'u, bara 1963 hanga 70 ture jechuudha. Waggaa 13 ol kan turedha jechuudha. So the rebels were supported by Somali governments. Fincila qonnaan bultoota Baalee kana wanni adda godhu external influence jira jechuudha. External influence especially Somali government. Mootummaa Somaalii duuba jira jechuudha. Deeggarsa mootummaa Somaalii kan qabu yoo ta'u, which had the aim of creating greater Somalia. Warra yaadama Somaalii guddittii ijaaruun keessaa by incorporating Somali inhabited neighboring regions of Ethiopia, Kenya and Djibouti. Warreen naannawa Somaalii ummanni Somaalii afaan Somaalii dubbatu irra jiraatu Itoophiyaa keessa Ogaden, Kenya as well as Djibouti gara Somaaliitti makuudhaaf fedhii warra qabu jechuudha. So but the root cause was primarily local discontents over the land and the tax issues. Wanni fincila qonnaan bultoota Baalee kana kaase calqaba irratti ummanni fedhii dhabu as well as itti quufiinsa mootummaa bulchiinsa mootummaa dhabu keessaa dhimma lafaa irratti akkasumas gibira lafaa irratti ummanni aarii qabaachuu. So opposition to the Christian settlements. Inni sadaffaan Kiristaanonni ummanni the Amara settlement jechuun hin danda'a. So naannawicha keessa qubachuu kanatti fincilan kana morman
in predominantly Muslim, Oromo and Somali inhabited areas. Naannawa uummanni Oromoo Musliimaa fi Soomaalii irra qubatee jiru kana keessa uummanni kiristaanaa baay'inaan kaabarraa dhufanii especially from central Shawaas ta'uu danda'a from the north dhufanii bal'inaan keessa qubachuu kana morman jechuudha. So the rebel began in the Hegeree district of 1963. Fincilli kun naannawa aanaa Hegeree jedhamu keessatti bara 1963 kan eegale yoo ta'u when peasant refused to pay land taxes. Amma the first reaction of peasant was refusal to pay land taxes. Gibira lafaa kafaluu diduudha uummanni jechuudha. Then it spread to Waabee, Dalloo and Gannaalee districts. Fincilli kun gara naannawa biraattis Waabee, Dalloo fi Gannaaleetti gara aanaalee kunneenitti babal'achaa dhufe jechuudha. Initially the rebellion was led by Somali nationalist name Kaahin Abdii. Calqaba irratti fincilli kun kan hoogganamu nama lammii Somaalii ta'e nama Somaalii kan ta'e Kaahin Abdii nama jedhamuun hoogganamaa ture. But gradually the leadership was shifted to Oromo commander Waaqoo Guutoo, General Waaqoo Guutoo. Hooggansi gara Oromootti deebi'uudhaan General Waaqoo Guutootiin hoogganamuu jalqabee jechuudha fincilli qonnaan bultoota Baalee kun. Who was later identified as symbol of Baalee peasant resistance. Inni nama hoggaa qabsoon Baalee yookaan qabsoon qonnaan bultoota Baalee fincilli qonnaan bultoota Baalee ka'u nama yeroo baay'ee wajjin ka'uudha jechuudha. As well Baalee hanga isaan beekamtu geesse jechuudha. It was under the leadership of Waaqoo that hooggantummaa Waaqoo General Waaqoo jalatti the rebellion became more militant and well organized. Fincilli kun fincila gara waraanaatti jijjiiramee fi fincila tokkummaa qabu organizationii qabu akka ta'e jechuudha. So at first the government tried to pacify the provinces by promising return of confiscated land. Calqaba irratti mootummaan ummataaf fedhii ummataa tana tasgabbeessuudhaaf lafa duraan irraa fudhate kana deebisu isiniif hin deebisaa jedhee waada galeef jechuudha. Nevertheless, the promise didn't satisfy the rebels. Waanni mootummaan galeef kun warra rebeelota kana finciltoota kana garaan geenye. As well, the revolt continued to spread. Fincilli kun itti fufe babal'achaa itti fufe. The rebels killed 2 district governors. Haala saniin warri finciltoonni bulchiinsa aanootaa yookaan bulchiinsa governaroota 2 ajjeesan. Many government soldiers waraana mootummaa hedduu fixan. They also attacked Goba. Magaalaa guddoo Baalee Goba weeraran. As well 2 times yeroo lama the capital of Baalee provinces yeroo lama weeraran. Finally, the Baalee peasant rebellion was put down by massive operations. Haala kanaan weerare bal'aa banuudhaan Baalee dhumarratti qabsoon qonnaan bultoota Baalee to'annaa mootummaa jiddu galaa jala ooluu jalqabde jechuudha. Which lasted from 1967 to 1970. Bara 1967 hanga 1970 waggaa 3 waraana cimaatu finciltootaa fi mootummaa jidduu ture. Finally, the rebellion involved the 4th divisions of the army led by General Waldasillaasee Barahaa and General Jagamaa Kelloo. Amma humna waraanaa divisionii 4ffaa General Waldasillaasee Barahaatii fi General Jagamaa Kellootiin hoogganamuun qabsoon qonnaan bultoota Baalee finally to'annaa mootummaa jala galte jechuudha. Haala kanaan the third major peasant rebellion was Gojjam peasant rebellion. Qabsoo qonnaan bultoota Gojjam yoo ilaallu the peasant rebellion in Gojjam can be traced back to the 1940s and 50s.
seenduubeenis gara bara 1940 fi 50 nama deebisa jechuudha qabsoon qonnaan bultoota Goojjaam. In these decades, dikeedoota kana waggootan kurnan kana keessa the peoples successfully resisted pressures from the political centers. Ajaja dhiibbaa mootummaa jiddugalaarraa irra ga'u irratti fincilan. Fincilli isaanis galma ga'ee jechuudha. So the peasant of Goojjaam refused to go along with the government action such as gun and land register. Ajaja mootummaarraa itti dhufe kanneen akka meeshaa waraanaa isin keessa jiru galmeessuu, lafa galmeessaa, lafa safaruu jechuudha, land registry, lafa galmeessuu, as well as appointment of the governor from the center. Mootummaa jiddugalaarraa namni isaan bulchu mootummaa jiddugalaarraa muudamuu kana morman jechuudha at the beginning. So in 1950s when Dajjazmach Kabbada Tasammaa was made a governor of Goojjam, mootii naannoo Goojjam ta'ee hoggaa shuumamu, rebellion broke out in Moxa, Qollaa Degaa, Daamot and Maccaa districts. Aanaalee kanneen irraan fincilli qonnaan bultootaa kun dho'ee jechuudha. At that time, yeroo kana the peasant successfully resisted land tax increase. Gibira lafaa dabale kana ni morman. Land measurements, lafa safaruu kanas ni morman. This rebellion forced the central government to reduce new taxes rated by third. Inumayyuu mootummaa irratti dhiibbaa uumuudhaan finciltoonni kun mootummaan jiddugalaa akka qaraxa haaraa lafa irratti labsame kan harka sadiin irraa gaxirrisuu fi to replace Dajjazmach Kabbada with Hailuu Balaw as hereditary governor of Goojjam. Namicha alarraa itti dhufee muudame kan Dajjazmach Kabbada Tasammaa kan Hailuu Balaw nama Goojjam kata'een bakka buuse jechuudha, to pacify the peoples, fedhii uummataa guutuuf. So, however, the militant and well-organized peasants rebellion led by veteran of the resistance occurred in Goojjam in 1968. Haa ta'uuti fincilli qonnaan bultootaa Goojjam kun kan hoogganamu namoota jajjaboo goobaan galan keessaa fincila Goojjam bara 1963 kan hoogganan waraana fi organizationii qabaachuun isa adda godha jechuudha. So haala kanaan at that time the rebellion involved bandits. Saamicha fincilli kun saamicha kan makatee fi local nobles and peasants. Warreen naannawatti baay'ee beekaman namoota beekamoo, nobilistoota beekamoo fi qonnaan bultootaan of keessatti kan qabate ta'uu isa adda godha jechuudha. So the 1968 rebellion was provoked by the introduction of new agricultural income tax. Wanni fincila kana bara 1968tti akka dhohu godhame keessaa tokko maali? Gibira haaraa qonna irratti labsame yoo ta'u, change in land measurement, lafa safaruu ammas, and the arrogance of the then governor of Dajjazmach Tsahayuu Inqu Sillaasee. Mooticha naannawa Dajjazmach Inqu Tsahayuu Inqu Sillaasee kun nama ofirra dha'a, nama of tuulaa mooticha kana morman jechuudha. Among the other things, wanneen addaa Tsahayuu forced the peoples to make Tsahayuun kun ummata naannawichaa maaliif dirqisiise? Make a contribution to erect the statue of the emperor in the provincial capital of Dabra Marqos. Magaalaa Dabra Marqos keessatti siidaa Emperor Haile Sillaaseef dhaabna jeeti ummata dirqiidhaan
akka hirmaannaa uummataatiin hojjetamuuf uummata dirqisiisaa ture jechuudha. To eliminate banditry warra saamuu san dhabamsiisuuf Tsahaayuu also exposed peasantry to the extortion by the nech labash. Tsahaayuun kun mootiin naannawaa san warreen qonnaan bultoota kanatti waraana mootummaa jiddugalaa nech labash jedhamu itti yaamee qonnaan bultoota kana hedduu miidhaa irraan gahaa jechuudha. So he also forced the peasants to pay all arrears of taxation going back to 1940. Mootichi kun mootiin Gojaam kan naannoo Gojaam kun qonnaan bultoota gibiras waggaa 10 akka of duuba deebi'anii kafalan dirqisiisa jechuudha. Ordered the guns registration meeshaa waraanaa qabdanis galmeessaa with charge kafaltii hojii galmeessaa jeetti dirqisiisaa ture. Tsahaayuu also interfered in the affairs of church and monastery. Tsahaayuun kun dhimma amantaa keessas mana amantaa keessas kan lixu yoo ta'u, the immediate cause of the rebellion was sababni battalaa fincila qonnaan bultoota Gojaam maali? The attempt to introduce new taxes yaalii mootummaan taaksii gibira haaraa which the parliament passed as a tax on agricultural produce in November 1967 bara 1967tti gibira qonnaa oomisha qonnaa irratti darbatame kanatti fincilan jechuudha. So the peasant saw a new taxes as an attempt to dispose them from their hereditary wasteland. Nu fonqolchuu fi lafa teenyarraa nu dhabamsiisuu fi nu ari'uu fi gibira haaraa kana nurra darban jedhaniiti akka balaa itti ilaalan jechuudha gibira haaraa kana. Subsequently, the peasant resisted the tax accessors. Warreen taaksii kana guuruu gibira kana guuruuf ganda keessa deddeeman ni ari'an. As well sent a petition to the emperors. Petitionii mallatteessaniiti mootummaa jiddugalaa Haayila Sillaaseetti ergan to call off the new taxes akka gibira haaraa kanarraa dhaabu petitionii waliigaltee mallatteessan jechuudha qonnaan bultoonni. When their petition was not accepted, petitioniin isaanii kun fudhatama hoggaa dhabe peasant rebelled fincilan jechuudha qonnaan bultoonni kunneen. The rebellion was particularly strong in Mooxaa, Qollaa, Dagaa, Daamoot districts. Naannawa kanneen keessatti baay'ee fincilli kun baay'ee cimaadha. Indeed, for many months, ji'oota hedduuf several districts were outside the government control. Aanonni hedduun to'annoo mootummaa jiddugalaa ala ta'an jechuudha. They were administered by rebels who assumed the title like Le'ul Fitawraari for themselves. Amma naannoonni to'annoo mootummaa jala ala ta'an kun finciltoota hooggantoota finciltootaatiin kan bulan yoo ta'u, taayitilii akka Le'ul Fitawraari jedhamu ifii kennuudhaan naannoo kanneen bulchaa turan jechuudha. For months ji'ootaaf. Initially, the response of the central government was indecisive. Deebisaan mootummaa jiddugalaa laafaa ture ofitti fudhachiisuuf with komitee sent komitee tokko ijaareetti jila tokko garasitti arge. Especially concessions made before military forces waraana irratti labsuu dura waliigalteedhaan xumuruudhaaf yaalii mootummaan jiddugalaa taasisee ture jechuudha. Gara waraanaa deemuu dura waliigaltee mee dhaqaa laalaa rakkoo san furaajee garee tokko jila tokko Haayila Sillaaseen garasitti erge to restore order nageenya buusuudhaaf jechuudha. The government set up several successive committee to pacify the regions. Irra deddeebiidhaan uummata kana akka isaan itti quufan godhuudhaaf yeroo baay'ee irra deddeebi'ee komitee tana garasitti erguus galman geenye jechuudha. Based on the recommendations of one of this committee, yaada komiteen
garasitti ergame jilli garasitti ergame Emperor Haile Sillaaseef kanneen especially Tsahaayuu was removed Tsahaayuun bulchaan Goojjaam san irraa ari'an sent to kafatti erganii akka kafa bulchu godhan. Two of these arch rivals were appointed. Namni Tsahaayuudhaan dorgomaa ta'e tokko namni lama were appointed as a governor of Mooxaa and Qollaa Dagaadaamoot. Mooxaa fi Qollaa Dagaadaamoot akka bulchu taasisan jechuudha. And generally amnesty and pardoning the rebels was proclaimed. Inumayyuu mootummaan finciltoota dhiifama godhee fi labsee jechuudha. Dhiifama godhuuf finciltoota labsii godhee jechuudha. So but the revolt continued. Haa ta'uuti fincilli itti fufe until it was suppressed by military campaign hangam humna waraanaatiin cabutti itti fufe involving the army waraanni jiddugalaa waraanni biyyattii dhaqee especially the police forces humni waraana poolisii fi nacci labash waliin ta'aniiti qabsoo qonnaan bultoota Goojjaam tana cabsan to'annoo jala galchan jechuudha. Although the Goojjaam Peasant Rebellion was finally put down by the end of 1968 bara 1968tti fincilli qonnaan bultoota Goojjaam kun gara dhumaa dhufatus cabuus it was the most successful uprising kan galmagee keessa fincila qonnaan bultoota galmagee keessa tokko ture jechuudha. The peasant had not lost their causes. Qonnaan bultoonni sababa isaanii gadi hin dhiisne jechuudha. Cichanii irratti cichan jechuudha. So following the suppressions of the rebellions eega fincilli kun cabee booda the new taxes was abandoned. Taxiin haarawni irraa hafe. Unpopular officials were removed. Warri mootonni isaan hin feenen ni ari'aman. All arrears taxations going back to 1915. Gibirri if duuba deebi'amee hanga bara 1950tti deebi'amee kafaluunsan irraa haqame. To sum up, walumaa walii galchuuf in the post liberation period yeroo bilisummaa bara 1940 akka booda peasants qonnaan bultoonni also occurred in other provinces. Peasant rebellion also occurred in other. Fincilli qonnaan bultootaa kun naannawa adda addaatti mudatee ture. Also not the same scale as that with the one discussed above. Akka kanneen sadeen armaa olii ilaallee kana osoo hin bal'anne fincilli adeemaa ture jechuudha. Peasants of Geediyoo and Yejuu qonnaan bultoonni Geediyoo fi Yejuutis fincilanii especially protested about land alienation. Lafa irraa fuudhamu kana mal administration bulchiinsa hamaa bulchiinsa mal administration bulchiinsa madaala isaan eegganne keessaa'u kana morman. They challenged the autocratic rule of Emperor Haile Selassie in 1916 and 17 respectively. Bara 1960 fi 70 wal duraa duubaan fincilli naannawaa kan Geediyoo fi Yejuutti ka'e kun aangoo mootummaa Haile Selassie kan rakkoorra buusan ta'uu beekama jechuudha. So the next we will see the armed struggle in Eritrea. Qabsoo waraanaa Eritrea keessaatti ilaalla jechuudha. The armed struggle in Eritrea posed the most consistent regional challenges to the imperial regimes. Qabsoon hidhannaa Eritrea keessaa'u qabsoo uummanni naannawaa mootummaa Haile Sillaasee kan challenge godhan keessa isa cimaa fi beekamaadha jechuudha. It also played a significant role in the demise of the imperial regimes. Mootummaa jiddugalaa imperial regime kan dadhabsiisee fi bu'aa guddaa kan galmeessisiisedha jechuudha. Inuma mootummaa jiddugalaa dadhabsiisuu keessatti based on the decisions of UN General Assembly murtee United dhaabbanni mootummoota gamtoomanii General Assembly'n murteesseen the Federation of Eritrea with Ethiopia came into effect in 1952. Bara 1952
Eertiriyaan Itoophiyaa wajjin federeeshinii uumte jechuudha. But the federation formula neither satisfy the unionists and nor the separatists. Haa ta'uti federeeshiniin Eertiriyaa Itoophiyaa wajji kun Eertiriyaa keessatti garee lama garaan geenye. Keessaa garee yuunionistii fi warra separatistii. Warri yuunionistii Eertiriyaan Itoophiyaa wajji yuunion ta'uu qabdi yaada jedhu. Separatist groupiin inuma Eertiriyaan independent ta'uu qabdi yaadama jedhu qabu jechuudha. The imperial government mootummaan jiddugalaa mootummaan imperial Haile Sillaasee also did not want to see the constitution continuation of autonomous Eritrea. Eritrea bilisa taatee itti fuftu arguu waan hin barbaanneef which enjoyed some degree of freedom and civil liberties. Eritrea keessatti mirgi bilisummaa akkasumas liberty baay'ee dagaagee waan jiruuf which is unknown in other part of the country. Biyya biraa keessatti haga takka bilisummaa kana mirga kana namni beekuu hin jiru jechuudha. Hin babal'anne jechuudha. Hin beekamu naannoo biraatitti. Eritreaan to some extent freedom akkasiitu jira jechuudha. Hence in 1962 following the decisions of Eritrean parliament to dissolve federation bara 1962tti federation of Eritrean haqame jechuudha. Haqame paarlaamaa Eritiraatiin haqame Eritrea become the union with Ethiopia. The 14th provinces of Ethiopia in 1964. Eritrea namas union with Ethiopia. Naannoo 14ffaa Itoophiyaa keessaa takka taate jechuudha. The end of federationiin dhumatuun kun consolidated internal external opposition to the imperial regimes. Jeequmsa alaatii fi keessaa itti jabeesse jechuudha mootummaa jiddu galaatti. So the first separatist movement was gareen addatti Eritreaan bilisa ta'uu qabdi jettee yaaddu keessaa paartiin Eritrean Liberation Movement ELM paartiin tun. This party was founded in 1958 bara 1958tti ijaaramte. It engaged in clandestine political activities against the centralization policy of the imperial regimes. Humna mootummaa jiddugalaa, poolisii mootummaa jiddugalaa itti finciluu eegalte. Then, however, the ELM had been discovered and disbanded by the imperial authority. Eega iccitiin irra dhagahamee booda paartiin ELM tun facaate. Irra dhagahamnaan facaate. Mootummaa jiddugalaatiin facaate jechuudha. In 1916 bara 1960 Eritrean exile in Cairo. Eritreyaanonni Cairo Egypt keessa jiraatan baqarra jiraatan paartii Eritrean Liberation Front adda bilisa baasaa Eritrea kana bara 1960tti hundeessan jechuudha. In December 1961 ji'a fulbana bara 1960 takka ELF turned to armed struggle for independence of Eritrea under the leadership of Hamid Idris Awate. Hoogganaa isaanii Hamid Idris Awate jalatti qabsoo waraana bilisummaa Eritreatiif taasifamu Eritrea keessatti eegalan jechuudha. Because of its domination by Muslim, paartiin ELF tun Musliimoota Eritreatiin dominated waan taateef, but the radical Arab states biyyoonni Arabaa kanneen akka Egypt, Syria fi Iraq deeggarsa cimaa ELF kanaaf waan kennituuf with military and financial assistance gargaarsa waraanaatii fi finaansii isaan irraa kan argatan yoo ta'u, however the divisions of ELF led the formation of new groups. Paartiin ELF tun bakka lamatti qoodamte jechuudha. Qoodamte. So bakka sadiitti qoodamte. Bakka sadiin keessaa when we see the three major splinters bakka sadiitti gareen qoodamte kun keessaa tokko the Eritrean Liberation Forces in the Barakaa area. Naannoo Barakaa keessa kan jiru Eritrean Liberation Forces jaanii fi the second was the Popular Liberation Forces PLF in the Red Sea led by Osman Salih Sabi. Kan Osman Salih Sabiin hoogganamu naannoo Red Sea keessa beezii godhate yoo ta'u,
Gareen sadaffaan immoo the front of Eritrean independence in Akala Guzai. Naannoo Akala Guzai keessatti Isaayyaas Afwerqiitiin kan hoogganamu the front for Eritrean independence bakka sadiitti adda qoodamte paartiin ELF jechuudha. So in 1972 bara 1972 the three splinter groups united to form Eritrean People's Liberation Forces walit dhufanii gareen sadeen walit dhufanii EPLF hundeessan jechuudha. Haala kanaan from this time onwards yeroo kanarraa eegalee two armed organizations jarri lameen keessaafu were fighting against the imperial regimes mootummaa jiddugalaa waraana irra bananii turan jechuudha. For successions of Eritrea from Ethiopia irraa Eritraan adda bahuu qabdi yaadama jedhuun. Especially jarri lameen kun Eritrea Liberation Front fi which is in Arabic Jabaa means front. Afaan Arabaatiin Jabaa jechuun front adda jechuudha. So Eritrean People Liberation Forces EPLF kajennu kun in Arabia Shaabia which is popular. Afaan Arabaatiin Shaabiyaa jechuun popular jechuudha. Gareen kun mootummaa jiddugalaa weeraraa turan jechuudha. Barattoota next period we will see the Maccaa Tuulamaa Association. For today is enough. Waan hordoftaniif galatoomaa.